Anyị abịakwa ọzọ tata na oche Good Morning Anambra. Tata bụ Wednesday, mbọsị anyị ji ekwekọrịta n'aka ebikọrịta ọma. Ị nọrọ n'nso ma mbie ọma. Unu fụtakwa ụla. Ọ dị mma, afọ mbụ Ijeọma Uche, onye mụ na ya nọ tata bụ Ebele Ugonna. Ebele kekime. Na ọ dị mma, ndị be anyị ụtụtụ ọma ọnụ nka anyị nọrọ ya. Ebele fụtakwa ụla. Chukwu ka anyị na-ekene maka na ife na-emezi kịta n'ụwa ọkachasị Naịjirịa. Anyị pụta n'ụlọ ekene Chukwu. Ọ dị mma, Chukwu daalụ. Ife ọ dị mma ka anyị gbadogodi obere anyị na-chetasa ka anyị gwa agha ife anyị ga-eme n'ụtụtụ. Anabatakwu n'ọzọ n'oche Good Morning Anambra. Anyị ga-enanya ya ka o si gbatakwuru n'akwụkwọ nta akụkọ nke tata bụ Wednesday 27th July 2020. Onwegwe ya nọnyela anyị ka anyị na-ewe kpa anya Ebere Ugonna ka onye befe ahụ. Nnukwu mmadụ ka anyị nọ with this morning na-akpọ Sir Paulson Okeke, the public affairs analyst. Sir Paulson Norinne. Good morning. Ndị be anyị biko n'ụpụta na ka anyị n'ụlọ nọrọ ya gaa na anyị ntị mma. Ọ dị mma nnọọ. Suppose na akwa gị nke a maka. Ọ mụ bụrụ onwe m afa. Asọrọ m afa gị asị nga Akwa. Ọkwa na ọmụlịcha akwa anyị ji wee mee mmemme ịkwa President General Ọka nwụrụ anyị nere last weekend. Okay, bụ onye Ọka. Abụ m onye Ọka. Ọ dị mma. Nnọọ. Daalụ. Ọ dị mma ka anyị nebanye anya ka o si gbatakwuru na ọnọdụ nke ife anyị na-ewetara unu na ABS bụ from our website. The first story there says that's WHO warns against stigmatization, discrimination of monkeypox patients. And then the federal government, IFAD VCDP, has concluded plans to sink 3 more boreholes for farmers' cooperative societies in Anambra State. Anambra Transport Commissioner Igwebike reassures of equity, justice, fairness in recognition of state's motor park management. And then former Anambra Deputy Governor Etiaba felicitates with Christians on the 165 years of coming of Christianity to Igbo land anniversary. Finally, from our website this morning, NLC Anambra State Council joins nationwide protests over ASU strike in Awka. All these and many more the stories making the round from our website this morning, www.absradiotvawka.com. Ọ dị ma ka anyị tinyebe okwu ọnụ onye anyị kpalụ maka monkeypox Ebere. Yes, and we had the Commissioner for Health not here yesterday, Kowasilanye, the dangers in this monkeypox, and of course, not to panic. Disease, so take care of yourself, be careful. And it's in the mother and I told you, so not panicking. But you feel, the World Health Organization (WHO), has declared it as a global pandemic or emergency. Monkeypox with the World Health Organization, because that's the WHO for that help. World Health Organization, yeah, but ndị ọbụla ha inekọta arụike na mba ụwa niile na-akọwala anyị ọya ọbụla pụtara ha akọwala anyị dịka ọya si wee dị. Na monkeypox na anyị ka anyị na-ezo onwe anyị ka anyị na-ebute n'ihe na anyị kwesịrị ekwe ị na-asọ onye ọbụla na-ayị asọ
maka na ọya nwa ọ dịrọ ka ọya ndị ọzọ bịagorunu. Monkeypox ọ dị nsọ n'oyibo sị na ọ dị mild karịa ọya ndị ọzọ. So na ọ bụrụ nke a ga-agba abịa sị na onye a na-aya monkeypox a na-agbari ya ọsọ. In as much as na anyị aghara eje bibe onye anwa ọma. Mana ọ bụrụzi nke ịgbabali ọsọ esi oyi na-asị ya asọ ọ bụrụ otu ahụ ọnya bụ ihe WHO na-agwa anyị. Commissioner for Health nọ ebe a ụnyaa kọwapụtakwala anyị mkpa ọ dị onye ọbụla ịkpachapụ anya ka ọ dị-ebute n'ọya. Mana ihe dị mkpa bụ na onye ọbụla butere ya a na-agwọ nwe ya agwọ. Ọnya bụ ihe dị mkpa. Agwọ ọnya ọ na mana ka mmadụ na-ayị ya kwesịrị ka asọ bịa asọ gbabali ọsọ. Ịbịakwa a na-enye onye anwa ọgwụ dịka ha si akọwa na ọgwụ ya ka pụtara kịta rinne. Mana o nwere otu esi ga-eme wee fụ na a kọntrol nwuli ya. Na ndị cases fanwe na ha nkwali aspeli. Ọ dị mana ife ọzọ anyị ga-ebu n'uche na monkeypox bụ na uwe eze si contract ya which is from bushmeat and droplets kwa. You know, ita anụ nchi, anụ ọfịa. Ọ bụrụ anụ ọfịa kefe na-akpa ya. Anụ bi n'ọfịa, anụ nchi ma anụ mgbada. Anụ ọfịa maka na o bi n'ọfịa ọ na-eme ka anụ bụ n'ọfịa. So ụzọ ite a ka agụrụ ada na gị na onye na-ayị ya nwere mmekọrịta na-arụ that's from droplet ọsịkwa na ọ dị airborne onye akwa akwala m ife dị ya na-arụ tesa gị ịghọtago onye mmili pọs a tesa onye so nke ọzọ bụrụ ịta ụmụ anụ abigasị n'ọfịa nke ịtọ bụrụ mmekọ nwoke na nwoke ịghọtago n'ụzọ ite a ka aka chọpụtagoro esi butere so uche ga-adị ya daalụnụ ọ dị maka anyị na-aga n'iru Ebele. All right, ka anyị nebara anya na nke a ekwulu Anambra Transport Commissioner Igwebike reassures of equity, justice, fairness in reorganization of state motor park management. I link ekwe maka na recently I know the federal government nekwu maka ebe Okada. Ife gbasara transportation na Anambra State kedu ife inwe iti na bụ mfọ oge ọbụla ngale na akụkụ Anambra ụfọdụ ya John Shabata je na-ewe bata n'ime ọka anụwa efu ka ndị mmadụ si anya moto efu na nwaanyị a bụ kọmishọna nwere nnukwu ọlụ maka na ọ dị ka ndị be anyị ọkachasị ndị na-anya ihe a na-anya na ụfọdụ ejichere uche ba were anya o nwere onye na-agwa okwu onye na-anya moto wone si kedu ife kpatara na ụfọdụ ndị be anyị dịka anyị bụ ndị na-anya moto na-anya ife a na-anya na-arapụ uche anyị n'ụlọ buru moto pụta n'ezi anyị pụtazia n'ezi anyị na-eme ka ndị enwere uche maka na anyị echefugo uche anyị ka anyị na-apụta so dị mkpa ebe nwaanyị a na-ekwu na ọ ga-reorganize tie justice, fairness and equity. Ọ bụrụ sọsọ na o tinyere na maka park management and reorganization of transport sector. No, ekwesịrị inwe punitive measures. A ga na-enwe maka ndị a na-anya ife a na-anya ya ọ kachasị ndị na-agba one way. Gọọmenti ga-enebi anya rinne ọ jọrọ njọ rinne na mmadụ ga-arapụzi okporo ebe edebere ka ọ na-aga ọ gbabazia one way opposite direction. Ikekwe onwe onye ji ụkwụ na-achọ ka ọ gafelụ uche dị n'ofu akụkụ ebe moto si abịa uche ya dọrọzi n'akụkụ nke ọzọ ebe ọ na-enezi anya ebe a moto abịa pịacha anya enye gbuo onye and ọ na-akakalịfa njọ na ha kutuo dị mmadụ ha gbaa ọsọ maka na ha ma na ha na-eme ihe adọrọ mma ọnya ka nji si na o kwesịrị inwe afụfụ a ga na-ata onye ọbụla ejidelu so ka a na-ekwu na a ga-enwe ife ziri ezi mgbe a ga na reorganize si kpọta ndị ga-enwenwu ike ime ife kwesịrị ekwesị maka na enwekwele onwe ndị ọ dịbụ n'aka before ewekwuo okwu ka reorganize uche bụrụ ma uche m si enyeziri ihe ndị a si kpọta ndị ọzọ n'ọkwa ndị Anambra ka ha bụ onwego ndị nọbụ na ya sinsi ndị believe na right ba ka ọ bụ n'ụzọ bachi achụ ego na ọ bụrụ a na-enyere ba ka ba mebie ibe mebie ụdị ndị a ekwesịrịzi ka a na-enyebi anya o nwere ife ga-emebi ka anyị
No, Galino and Kakam Chayukwa. Okay, NLC Anambra State Council joined nationwide protest over ASO strike in Oka. ASO strike. You are go 6 If from Nyabi Fediko Obage Fozo, Bojibu and Dolo Ninezi, Ebony Ifejikolo, Otujiko and Dolo Banya was in Nyabo strike. I gave you a bin over there. Ad ma takwan government anyị ụta. Maka na gọọmenti anyị, ọ bụrụ na gọọmenti emere ife o kwesị ka o mee, ọ ụdị ife a na-afụ. Gọọmenti anyị na-ebe akwa mgbe ọbụla na gọọmenti anyị nwere bụ gọọmenti dị insensitive. Gọọmenti na-eme ka asị na ọ gbasara ya. O megide o were ruo n'ife mmebi. Gọọmenti agbagharịbazịa mgbanwe ọ gbasara. Na ibe na ASO strike, ndị ASO anọgo strike a na mma. Onye ọbụla na-ene gọọmenti anya ka amara ife na-ese okwu ka akpa anya. Mana ndị ASO n'onwe ba bụrụkwa ndị isi ekwu ọnwụ. Maka na eji sị na ndị ASO n'onwe ba bụ ndị isi ekwu ọnwụ bụ na a na-abụ ha kwechiri ha ekwechirigo. Ọ nara adị mma maka onye maal gọọmenti aka ka ọ bụ. Ọ bụrụ na gọọmenti a bụ gọọmenti nwere isi na-eme ihe otu o si wee kwesị, ASO akwụsịrị na-amalụ ha aka. Gọọmenti ekwuo, ASO ekwuo, akpa alụ maka akpa alarụ n'ute ndị be anyị na-ekwu n'okwu. Mana ndị ASO kwechiri sinsi. Ndị ASO ọdụzi aka asị na ndị ASO sizi na ọ bụrụ na nwere nọọ meme ihe ha chọọ bụ na ha anachighị n'ụlọ akwụkwọ. In the past na asịcha afa jebe na a ga-eme fanachi ya ame ọkwụrụkwa n'ezi otu a so ha wee sizi ọnwụ na a ga-emekpọchi ya addition. Ọnya bụ ihe na-ekwu na asị na gọọmenti na-eme ka asị na ọ gbasara until ichi ruo n'ọdụ anya. Ọ gịnị mefa ji eme oge mana eji wee gbasafa? Ọkabịa bụ mmadụ ime ka asị na ọ gbasara ya. Maka ndị na-anọ na gọọmenti na-abụ onye nọrọ n'akụkụ na gọọmenti. Ọ dị ka onwe onye join line. Good morning. Morning. Ụtụtụ ọma. Morning. Good morning. Ka ebe isi akpa anyị biko ka afa anyị. Adamma, achọrọ m isi ọnụ na ASO strike ya. Ka ekwa n'afa gị na ebe isi akpa anyị. Afa m bụ Ifeanyi Chukwu, esi m Kwara steeti abụọ. Kwara steeti, ngwa gbatuo TV gị ka anyị ghara ịdị na-anụkwazi onu anyị be gị. So onye m chọrọ itinye ọnụ na ASO strike ya. Nwanne anyị nwoke bụ onye isi, and all is a shameful thing that our own brother. Which of you? Gosi ihe otu bụrụ onye Igbo. Kedu nwanne nwoke nke ọ? Nwanne anyị nwoke bụ Ngige. Ọ bụ onye ASO? Hello? Isi na onye nwa bụ onye isi ndị ASO, ọ nọ n'ASO? Onye isi ya akọdineti ka enwe ike kwụsị strike. Okay. As the labor minister. Na government side. As the Minister of Labour, yeah? Yeah, onye isi ọ supposed to act as Igbo man, real Igbo man. Gosi ndị ugwu na ndị Igbo ka ndị ugwu mara ibe. Thank you. Ọ dị mma. Biko onye kwuru okwu kịta asị wee kwu. Ọ bụrụ nsogbu a siri n'aka Ngige bido. Icheke ndị ASO na-asị nọ since 2009, nọ nkwekwara since 2009. Ọ bụrụ Ngige bidoro ya. So ije esiba na Ngige amara ife ọ na-eme. Mana ha na-ekwu na gọọmenti wee continue. Gọọmenti bụ onye Ngige ọ ga-emekwa n'ife asị nye eme na. Ọrụ jebe meeting na where ife their own position. Ebe ya akwụ ma ilu meeting. Gọọmenti si ya kwụrụ. Onye kpọrọ na phone na Ngige bụ onye ọlụ ka ọ bụ. Ọ nwe onye ọzọ kpọrọ. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning. Kedu afọ anyị ka ebe isi akpọ? All right, Ganiru Chief Judge.
Mandalo. Dalo Chief. Dalo. Thank you very much. All right, our very first paper this morning, Daily Trust, Daily Trust in Wale this morning. The big story there says 2023 not lags behind as voter registration ends in 4 days. Of course, with riders there, Delta, Rivers register more people than Sokoto, Niger, Katsina, Lagos, Kano, Delta, top chart, Imo, Yobe, Ekiti, lowest. Insecurity, disenchantment, responsible, done. That's coming from activists. DSS presented for security reports before Kuje prison attack. That's coming from the deputy speaker. Buhari seeks confirmation of Ariwola as CJN, 19 others as INEC Rex. Down there, terrorists plotting to attack Lagos, FCT, Abuja, and others. Bandits kill 6 in Taraba, Katsina, abduct 36 in Kaduna. No immediate solution to aviation crisis. That's coming from the Minister of Airlines. And of course, ASU federal government knocked as NLC stages solidarity protest and state. Some of the stories making the headlines on the Daily Trust this morning. Okay. Supposed. And we'll have the next paper, that is the Daily Independence. Okay. On the front page of the Daily Independence, we'll have this big story there. Workers threaten to shut down country if federal government ignores protest. It has a rider that says, protest is just a warning action. On top of the NEN template, we'll have other stories. Aero clarifies issues on trapped $3.5 million for aircraft acquisition. Aviation crisis, no solution in sight, problems beyond the industry. This one is coming from Sirica. Everybody is handsing off. Everybody, even the president, insecurity. Then the Minister of Aviation saying aviation the beyond him. Reps restrain move to stop a proposed ban on commercial bikes. No plan to impeach Bajabiamila. Reps Northern Caicos leadership said that. And then down here, we'll have a PDP crisis. Pro-Wike governors give conditions to support Atiku. Wow. And finally, from the Daily Independent, Buhari rise Senate to confirm Justice Ariwola as CJN, with a rider there, as upper chamber to confirm 19 nominees as INEC commissioners. Okay. All right, that before we go to the national newspaper, Katie, you go there on supposing on any of the stories. Na Daily Trust. Okay. Na Daily Trust, DSS presented 44 security reports. Before Kuje prison. Before Kuje prisons. 44 security reports. All these reports are proactive reports. If you do to agemekwa, kanye mambo bochie nye tupu ome. DSS will secret intelligence of the police. So Hana say Nigerians na-ajụ ọ bụ na enwero ife DSS nwere ike ịgba isisi wee malụtụ ihe eme. DSS onwe wee pụta wee sị 44 reports. Kedu ndị ọ dịzi alụ? Ma ọ bụrụ na DSS wetalụ 44, 1, 2, 3, 4, 44. Then onye ọbụla federal government agba nkịtị until no me etigharịba gidi. Ọ na-abụ nnọdị na program a ma ọ bụ nnọdịkwa na any other program or anywhere. We accuse federal government of being insensitive to security challenges enwere. Ọ dịka ya sị na onye a na-ekwugharị. People say federal government treats bandits, terrorists in the north with kids' gloves. Na amụ ha nwa
n'ugwu Hausa ndị na-emebi obodo na federal government na-amụba nwa. No, because they had a complacent. How my hen they're complicit. Yeah, in a try you call it in a no. Or even not try you call it. So can even you get mad report, you get mad report, you get when you're 44. Yet a bank if I want me. Instead based on one report or two reports, let us look inside. Malo even there you didn't take any proactive measures. Malo be ezioku. Can any reporter? Can even the federal government immobilize the food groups with APC tanks? Guardia Kuje prison. Anemia. Aneche Kome Kaiwe Bagareba. It is bad. It is condemnable. In their numbers, not less than 200. More than 300 bandits, terrorists. The motorcycle. Gaibagudia dim there because Inanyana independent. You know, the last story, IGP has ordered tight security in Abuja over bandits attack. The Nation's newspaper, because we're going to link it. This bandit because Ketana in Abuja reports is having it that it is not a safe place. No, presidential guard has been attacked. It has put Abuja vulnerable. Good morning. Alright, Ghanaian now. Yes, okay. I support from this level protest because upon our machine cases, no chichi, and we are what I can do in the Hanachi, on Hamara, on the better, on Gamma Hanachi. Because upon a 2 days morning strike, and upon a federal government, Apple tribe, we expected to go out. Jack have totally lockdown for the whole Nigeria. Because of and to compare him and now according to the report in the federal government now it's not going to happen because and have who rebuild them. Nobody no will anything else with the baby when I let that jump. About the security of Nigeria. Federal government, nobody is trying to come and go one day. I can't believe in Nigeria. Because upon the game of government, I'm going to now that city actually that destroy their family. They need to report also, they need to take action. Man, there any action, federal government take. They take even a simple action. Only one of them, the other thing is not allow the husband who will do this. But when the baby is not going to see him, then I let that come. And you see the way they say, and I'm not going to get the guy that said, one man won't get, and then the baby is finished. Because they feel like I need to get the because I'm not ending on their own. They destroy that. Man, I think I'm right. I can't see it here. I can't see it and I do it. We just pray that will be an national Nigeria by 2020. Yes. With the rate in that area. So let's look at the Nation's newspaper. The Nation's newspaper is next before it Tijono na Ife Basalo Ife Nemezina Abuja Keta. The big story, 2 officers, 6 soldiers killed in attack on presidential guard. Okay, where are we going to? Down there, bodies of captain, lieutenant, others found. Bello mourns with families and residents. Goes down there, we've got varsity strike. At first, to avert unrest, Labour tells federal government solidarity rallies and state NLC's role condemned. Buhari seeks, we've seen that. Train attack victim, 100 million naira paid for my freedom. Excess crude account down from $35 million to $376,655 million. Insecurity, food prices could double, farmers won. That's about the Nation's. Maybe Nietzsche, take it, okay? Yeah, hello. Hello? Good morning. Yes, good morning. Good morning, good news. I am Ngozi Obi from Enugu. Gani Runnim.
playing with two groups according to whenever I'm by the so you have to carry by the way because something I know there is because I am going to keep up of this. Because you so good one open up. Thank you. You never do one of my days so you know. Dalo one them goes dalo. Thank you. Suppose. And we hear our last call. Everybody should pray. A prayer anarakwana anogo. Okamana Nigerians mobilize lo onwe ba. Obodo adres kwa ka obodo. Ọ bụrụ na ndị terrorists ya dịka esi akpọba. Dị so much doubled. Ịbata n'ime Abuja. We gbuo presidential guards. Neje because na enwe report. And last week they threatened Nafagi kidnapped the president. Enwe report na neme. They laid ambush and killed 2 officers and other soldiers. Na Agano. None ha wenye threat na president obodo president in Nigeria that they will kidnap him. If forget that no onye maka osi adenyade. Maka onwe inu a na-atụ na onye bata n'obodo fu ka ekele eze na-achị obodo agbo onye ahụ ka na-ajụ obodo dịkwa mma nwezi ihe ọ chọrọ ka asị na ọ malụ n'obodo adịrọ mma isi na a ga-ekidnap president anyị bụ ise na a ga-ekidnap ndị Nigeria niile maka president bụ Nigeria so wee manye ha wesị onye mara ka o si adịnya dị na gọọmenti na-achị anyị ha chọrọkwa ịma a na-ekwu okwu asị na ọ dị ka a na-asị na ọ dị ka mana ihe na-emekịta egosigo na gọọmenti anyị maara ihe na-eme anyị maka na o nwere ka isi gị gọọmenti amanesi wee mind na a whole nation like Nigeria ka insurgency pụta from nowhere wee na-achị hijack a na-asị na ịchọrọ ịma na o nwere ma a na-ekwu you want to give up this nation you want to give up this nation no but anya this presidential guard as na-egburu ya then the president of the country making TC in Liberia say not you again lecture on security lecture on do you give what mmadụ na-enye ihe onwere echekwa nwere onwe gị iwe jebe n'obodo ọzọ ka ije kọwalụ ha ka ha si eme nchekwa ka esi eme nchekwa mana ị na-edara echekwa onwe gị o nwere nsogbu onye isi ojii nwe ọ bụrụ na prezidenti anyị bụ onye ọcha otu o kwupụtara ọnụ ya na ike agwụghị ihe ọ ka emezi bụ nesi na ọ ga-emewe tinye akwụkwọ naba n'ụlọ jezuo ike mana prezidenti anyị sịrị anyị na ike agwụghị ya mana ọ nọ ebe a Good morning, Nam. Yeah, my name is Antonia. I'm calling from Lagos. All right, Antonia, right? Go ahead. Yeah, you see, the level of insecurity has gone beyond imagination. You know what it means to attack the presidential guys? And they recorded some videos. That presidential attack is a sort of attack on the whole nation. You know what it means to attack in Abuja? To attack the correctional center in Abuja? It means that Nigeria is in trouble. It is not a matter of praying. Prayers will add to a certain level. When meaningful Nigerians are calling for state police, the government has automatically rejected it. And when some governors calls for individuals to clear arms, the federal government keeps against it. See, let me tell you, when this type of things was happening in Afghanistan, Nigerians were talking. You see, they have issued a threat on the president, and they said that nothing has been done. You see, you said that about 44 security alert was issued to the correctional center before the attack was carried there, and still nothing happened. It means that people should be very conscious of themselves. It seems that this present government has failed. Let us gather our legitimacy and put these people out of power in 2023. People should be seen. These people that are calling the presidential aspirants are seen.
I only think Obi of Anambra State, the demand that comes from Igbo, it is only the Igbos that can legitimate and transform Nigeria to our test. You say that it is possible for somebody to attack the president of America. Hello, Tony. Hello, The Tony. country of, Hello, Tony. Yes. Can I ask you a question, please? yes. Yes, you are talking about 2023 election, why these guys are advancing to the nation's seat of power, threatening to kidnap the president. So what if they kidnap president tomorrow? We wouldn't have And then take Nigeria over again. Aso Rock? Where will we be to? Will the election still go on? What we have to do is, the military is not only going to be, what is happening in Nigeria now should not only be left in the hands of the military, it should not be left in the hands of the DSS. Everybody should stand up against this thing. These people meant what they are telling. They are about to take over Nigeria. If God and Nigerians keep quiet, let us stand up against these people. Okay. Let us support the military. Let us support the DSS. Let us support the police. But it is unfortunate. When they die, when they... All right, thank you Okay, so much, thank you. Anthony. Thank Thank you. you so much, Thank you, Anthony. Tony. Let's move on for want of time. Let's look at the Tribune. I think we've seen the big story there because we've been talking about the 44 report that was submitted before the Kuje prison attack. That's making the big headlines on the Tribune this morning. DSS submitted 44 reports before Kuje prison's attack. Now that's coming from the Reps Deputy Speaker. We've got IMF projects grow to slow to 3.2% in 2022. And we've talked about the labor stages pro-ASU protesters. Yes, let's look at the Punch, IJ. Yeah, it's plus massive attacks on Lagos, Kaduna, and others. There's the banner headline, Punch newspaper this morning. I think we have also seen that one, but let's look at the riders and see if we can get something different. Security alert in FCT. Call to bar venue changed amid fear of attack. And then Castina communities invaded. Truce. Patrol Abuja as police allay fears. Account for $1 billion security fund. Governor Autumn knocks federal government over attack. These are the stories that are under that big one that said ISWAP plus massive attacks on Lagos, Kaduna, and others. If they attack Lagos, attack Kaduna, and then other nations, that it simply means that they are planning attacks on all over Nigeria at the same time. And this thing didn't just start today. This is something that has been systematic. They started attacking from the north. Now they are in the nation's seat of power. Having occupied that place, it's easier for them to spread all over the nation. And it's much so what is our now fate? because since the Kuje prison attack, Abuja has been So vulnerable. Yeah, because they have retrieved their boys. They are strong men that are there, and those guys are back to the streets. That is why they are emboldened now. Or what do you say, sir? That's exactly the point. Because their men were in captivity. They threatened, they asked the federal government, release our boys or we will strike. Federal government was dilly-dallying. At the time they say, release our boys, so we release the Kaduna train attack victims. Dilly-dallying, do you expect the federal government to release those boys to them? Wait, I'm coming. Okay. No, they should have strengthened security network around the prison where these boys were held. That is it. Okay. But they were so dilly-dallying, they didn't know what to do. Now, there's this other threat now, attacking Lagos, Kaduna, and other cities. You will see this issue will be treated with levity now. Until Lagos is attacked, until Kaduna is attacked, until other major cities are attacked. Not being proactive at all. That is it. I don't know when we should be proactive other than being reactionary in this country. Why are people not talking? It is talking? only when something happens that you see the kitty everywhere. Why but are the when there's this institutions report, quiet? I will give you one of the reasons why. federal government Can the Senator sign? Senators will give other institutions, why are they not talking? Senators will talk. When they talk, they are not carrying arms. But how would they even talk? We have security apparatus in this country. I mean, we talked about the ASU strike yesterday. A whole president, commander-in-chief said that he doesn't know what to do with security again, and the Senate is keeping quiet. Because wouldn't you impeach him?
They will not. Do something. They will not. Why are we so No, helpless? if you try to impeach him, you will see reactions from his tribesmen. Yes. So why are this helpless? So we are helpless. That is the only thing, we are helpless. If you try to impeach Mr. President today, come and see reactions from his tribesmen. Only impeach. But this is a man sitting in Ikagugi and why wouldn't this man leave and go and rest? Hello, good morning. Good morning. Hello? Yes, Yeah, good good morning. morning. Good morning. You're connected. Go ahead. Your name and location. Amechi, please speak up, Speak up, Amechi from Makodi. Achọkwa m ka ndị be anyị nwebụ ndị Igbo ka anyị mụkwara anya bikọs ihe ndị a na-achọ ụdị etugbata n'ala Igbo ọ bụ na ndị be anyị ji ahụ anya ka ọ dị oge bụ n'ọtọ East ka a mara ka anyị esi wee mee maka ike sekuriti a echekwaba anyị ebe mmara the next target na agbatara anyị Igbo ọ bịaba Anambra bụ bịawa Enugu biko achọrọ ka ndị gọvanọ anyị niile na n'ala Igbo ka ha mara ihe ya esi mma maka dị sekuriti a echekwa na anyị. Odema Dalo. Dalo na ya nwere time. The last paper, we are rounding off National Star. That's why we have a different story now. Buhari must go. Terrorism has taken over Nigeria. This one is coming from Falana. Buhari must go because terrorism has taken over Nigeria. And they rather they say NLC to embark on mega protest today says, Waba, how will Buhari go? It's like we have gone ahead to ask that question. Since the National Assembly is incapacitated, nobody is doing anything. Incapacitated. How will he go if he doesn't want to go? No, the problem is, We need to run. We need to run. This lack of zeal in one a fight this insecurity, because when you look at it, I've always been of the opinion that the federal government are so insincere, when it comes to the security challenges. Because even now DSS will bring intelligence report for you over 44 on when you female. Now we're still talking about the fact that they said they're going to be attacking some other major states. Nobody is doing anything. Your presidential guard was your presidential guard. They will not do anything until Lagos is attacked. Until Kaduna is attacked, you will see them. So it is very bad. We want to appeal to the federal government to take proactive measures to avert any strike in Abuja, in Lagos, in Kaduna, and other major cities. Okay. It is too bad that terrorists overtakes this country. It will be too bad. Thank you. The so-called giants of Africa. Saposin, okay. Thank you very much for joining us this morning. The last caller, Amechi, that called from Enugu, say, Onye Obona Kem Pucha. Maka na ifugo na ndị jebe ka fachekwa ga mechekwa muzigi so ke mpucha maka na mbelede kare dike mana mbelede ka iji amadike yotago ọkachasị ndị mgbalata ba anya maka ịma na anyị nwa bụ ndị anya faden ya mana ka a na-eje daalụ afa mba Ijeọma Uche ebe anyị daalụ afa mgbe Ebere Ogonna anyị na-abịakwa ọ dị mma.